Hierer hast du eingekauft. Millionen Ton is jeden Tag, Regale Voller Produkt, Preis die unschlagbar sind. Aber hierer ist die Sache, du hast den Mann dem des als gehört nie gesehen. Es existeren nur zwei Fotografien von ihm, zwei, in 86 Lebensjahren. Ist 46 Milliarden Dollar wert, und ist vollkommen unsichtbar. Ist der Phantom-Milliardär, der sich in aller Öffentlichkeit versteckt. Am Ende dieses Videos kennst du die geheime Festung, wo Deutschlands reichster Mann lebt. 30. 46 Milliarden Dollar. 550.000 Mitarbeiter weltweit. Europas größter Einzelhändler. Und nur zwei Fotos in 86 Jahren. Lass mich das in Perspektive setzen. Elon Musk hat über 10.000 Fotos online. Jeff Bezos besitzt ein 500 Millionen Dollar teure Superyacht, die jeder gesehen hat. Bill Gates anwessen Word 1000 Mail fotografiert. Dieser Mann, zwei Fotos. Eins ist schwarz-weiß. Beide sind verschwommen, lebt in seiner Heimatstadt, in Deutschland. In einem Ort, den niemand fotografiert hat. Während der Milliardäre in Zellen und Megayachten kaufen, lebt hinter Mauern, die selbst Google Earth nicht durchdringen kann. Die Geheimhaltung ist kein Zufall. Sie ist Strategie. Und Wort bis du verhist was in seiner Festung steckt. Denn was entdeckt haben Word als Verandern was du über Reichtum und Macht denkst. Sein Name ist Dieter Schwarz. Und du hast nie von ihm gehört. Geboren 1939 in Deutschland, erbt Dieter den Fruchtgroßhandel sens Vaters 1977. Die meisten Menschen waren damit zufrieden gewesen. Aber Dieter hat ein Vision. 1973 eröffnet den ersten Little Markt. Ein Discounter, der das Aldi Modell replizieren, aber besser ausführen würde. Als sein Vater 77 starb, bot Dieter bereits etwas Außergewöhnliches auf. Heute betreibt die Schwarz Gruppe 12 Filialen in 32 Ländern. Lidl, Kaufland, Precios. Umsatz von 175 Milliarden Euro. Das ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von über 130 Ländern. Hierer ist das Paradox. Du kaufst bei Lidl ein. Du kaufst jede Watch sen Produkt. Aber du hast sein Gesicht nie gesehen. Ist reicher als 99% aller Prominenten. Aber lehnt jedes Interview ab, besitzt Schlösser. Aber lebt wie eine Remit. In den nächsten 9 Minuten nehmen wir dich mit ins Geheimleben des mysteriösesten Milliardärs der Welt. Gleich, das Geheim anwessen, das wir monatlich recherchiert haben. Joseph Schwarz, Dieters Vater, Word Partner in einem deutschen Fruchtgroßhandel namens Südfruchtgroßhandel Lidl und Compagnie. Es ist ein Beschädigungsgeschäft. Ob's Gemus nichts Glamouröses, der Jung Dieter steigt nach dem Arbeiter ein. Lernt das Geschäft von der Pike auf. Aber beobachtet etwas, das in ganz Deutschland passiert. Die Gebruder Albrecht haben all die Erschaffen. Ein Discounter-Revolution. Niedrigpreis, hohes Volumen, kein Schnickschnack. Dieter sieht ein Gelegenheit. 1973 eröffnet den ersten Little Discounter. Behält den Namen vom alten Geschäftspartner sens Vaters. Clevers Branding, es klingt deutsch, vertrauenswürdig, effizient. Als Joseph 77 stirbt, übernimmt Dieter die Volle Kontrolle. Ist 38 Jahre alt. Beginnt seinen Feldzug. Expandiert Lidl in ganz Deutschland, dann Europa, dann die Welt. Fügt Kaufland hinzu, ein Hypermarktkette für größer Einkauf. Baut Precios auf, ein Recycling- und Abfallmanagement-Imperium. Als dient einem Ziel, Europas Einzelhandel dominieren. Bis 2024 generiert die Schwarz Gruppe 175,4 Milliarden Euro Umsatz. Das erste Foto von einem Word überhaupt aufgenommen, daver nichts, null. Volsten die Unsichtbarkeit für sich jazent. Seitdem ist nur noch ein Foto aufgetaucht. Das Wars zwei Fotos insgesamt. Beide König, beide unklar, kein Interviews, kein öffentlichen Auftritt. Kein sozialen Medien. Nichts. Die Gerucht begannen sofort. Existiert überhaupt, versteckt sich nach Entführungsdrohungen. Dich, der Aldi-Gründer Theo Albrecht Word 1971 entführt. Für Lösegeld festgehalten, 2 Millionen Dollar. Vielleicht hat Dieter daraus gelernt, vielleicht ist Währungsdicht, oder vielleicht ist entstellt, krank, paranoid die Wahrheit, ist einfach privat. Obsessive radical privat. Unsein Zuhause do Word is richtig seltsam. Nach Monatelangem Durchforsten deutscher Grundbekämpter. Stiftungsdokument und Lokeller bericht haben wir es gefunden. Sein Anwesen liegt in Heilbronn, Deutschland. Seiner Heimatstadt, nicht in Monaco, nicht in der Schweiz, nicht auf einer Privatinsel in der Karibik. Heilbronn, ein Stadt mit 125.000 Menschen im Südwesten Deutschlands. Die Adresse ist mit der Zentral der Dieter Schwarz Stiftung verbunden.
Rurtelstrace 35 Neckarsalm. Das ist die Engrenzen-Stat, praktisch Teil von Heilbronn. Das Anwesen ist integriert mit seinen Stiftungsbüros. Ho Mauern, Sicherheit, null Fotos online, einheimisch berichten des gleich, sehen ein nei, wissen, das de ist, aber erscheint nei. Dieser Mann ist 46 Milliarden Dollar wert. Könnt überall leben. Könnt einen Palast in Dubai besitzen. Ein Penthouse in Manhattan. Ein Chateau in der französischen Riviera. Stattdessen lebt in der gleichen Stadt in der geboren wird. In einem Anwesen des niemand fotografieren kann, kein Hubschrauberlandeplatz, kein Yachthafen, kein goldenen Tor mit seinem Namen darauf. Nur ein Festung der Privatsphäre. Aber warum lebt so, die Antwort wird dich schockern. Das Anwesen selbst ist beschaffen nach Milliardenstandards, traditionell deutsche Architektur, nichts Auffälliges, kein Glasturm, kein modernistischen Skulpturengien, nur solid functional private, die Sicherheit ist militärisch, hohe Umfassungsmauern bestätigt von mehreren lokalen Quellen, Überwachungssystem. Wir glauben, dass rund die Sicherheitspersonal vor Ort ist, obwohl das niemand öffentlich bestätigt. Tiefgarage, möglicherweise ein Bunker. Das ist üblich in deutschen Anwesen, besonders für hochrangeige Persönlichkeit. Erinnern schätzen wir Familienraum für seine Frau Franziska, die 1973 erritet. 73 Jahre zusammen, zwei Töchter Regine und Monika. Private Büros für seine Stiftungsarbeit. Gaten und in Nenherf typisch für deutsches Wohndesign. Aber heirer ist, was du nicht finden wirst. Aktuell bericht bestätigen, dass Dieter Schwarz-Schlösser kauft. Historisch Deutsch Schlösser. 41 Milliarden Dollar Immobilienexpansion. Verwandelt seien Luxushotels und Resorts. Aber selbst bei den Eröffnungen, kein Fotos von einem. Expandiert sein Imperium. Und bleibt vollständig unsichtbar. Jetzt vergleicht das mit dem, was andere Milliardäre besitzen. ABSHNITT 8, Dieter Schwarz 2 Fotos, Anwesen in der Heimatstadt, Dieter Schwarz 0 Social Medien, 0 Interviews, 0 öffentlich Statements, Bill Gates, Xanadu 2.0, ein 125 Millionen Dollar Smart Villa in Washington, Touren in Dokumentationen, Global Philanthropie mit Pressekonferenzen, Dieter Schwarz, Stiftung spendet Milliarden, kein Pressekonferenzen, kein Dokumentationen, selbst Amancio Ortega, der Zara-Gründer, der ebenfalls als Zurückgezogen gilt, hat 100 Fotos. Sein Immobilienportfolio ist öffentlich bekannt. Sein Milliarden Dollar in Immobilien, die wir sehen können. Dieter Schwarz 2 Fotos, unbekannter Immobilienwert. Lass mich dir ein Übersicht zeigen. 1971, Theo Albrecht, Mitbegründer von Aldi, wird entführt. 17 Tage lang festgehalten. Lösegeld von 2 Millionen Dollar gezahlt. Nach seiner Freilichung lernten Deutsche Milliardäre ein Brutellection. Sichtbarkeit bejutet Verwundbarkeit. Dieter Schwarz macht sich Notizen. Unsichtbarkeit bejutet Sicherheit. Aber es ist mehr als Angst, es ist Kultur. In Deutschland gibt es ein Wort Bescheidenheit, es ist ein Kernwort. Du arbeitest hart, du bleibst ruhig, du prallst nicht. Im Gegensatz zur amerikanischen Promissiokultur. Jeder will der next Steve Jobs sein, Dieter wählt den entgegengesetzten Weg. Und es ist Geschäftsstrategie. Wenn die Leute dich nicht kennen, können sie dich nicht ablenken. Kein Skandal, kein Kontroversen, kein PR-Desaster, nur purer Fokus auf Wachstum. Little Watch 5,3% in 2024. Null Marketingkampagnen ein Harem, weil niemand weiß, wer ist. Und persönlich, ist seit über 60 Jahren verertet. Zwei Töchter, die Kronjuwelen schützt. Die Dieter Schwarz Stiftung spendet Milliarden in Bildung und Forschung. Oxford, Zurich, HEC Paris, all still. Kein Eröffnungszeremonien, kein Fotoshootings. Privatsphäre ist nicht nur ein Vorlieb. Sie ist sen Superkraft. Aber es gibt mehr Geheimnis in seinem Imperium. Geheimnis Nummer 1, die Stiftungsstruktur. Die Schwarz-Gruppe gehört nicht direkt Dieter. Sie gehört der Dieter Schwarz Stiftung, einer gemeinnützigen Stiftung. Nach deutschem Recht ist sie steuerbefreit, aber heirer ist der geniale Teil. Dieter behält Wettort überalls, Vale Kontroll, null Steuern, rechtlich Brillanz, Geheimnis Nummer 2, der Name Little. Ist nicht nach Dieter Schwarz benannt. Ist nach dem ursprünglichen Geschäftspartner benannt, mit dem sein Vater arbeitet. Little und Compagnie. Dieter kauft die Namensrecht nur fürs Branding. Sein eigentlicher Name erscheint nirgendwo auf den Geschäften. Absichtlich, wenn die Mark schadert, bleibt sein Name sauber. Wenn sie erfolgreich ist, bleibt verborgen. Geheimnis Nummer 3, die Töchter. Regine und Monika Schwarz, Alter unbekannt.
null öffentlich Informationen über sei. Sind sei im Geschäft involver, niemand weiß es, Nachfolgeplan nicht öffentlich bekannt. Schutz sei wie Geheimdienst Staatsgeheimnis schützen, Geheimnis Nummer 4. Die Schlossinvestitionen von 2025. Während dieses Video recherchierten, bestätigten Bericht, dass historisch Deutschschlösser kauft. Geschätzt $41 Milliarden Immobilienexpansion. Verwandelt sei in Luxushotels. Aber selbst bei den Immobilien, kein Fotos von ein. Kein Pressemitteilungen mit seinem Gesicht, nur Geschäft. Was ist also die Auswirkung dieser extremen Geheimhaltung, ABS-HNITT 11, die AUSWRQNG10. Littles Umsatz watch 5,3% in 2024. Kunden ist es egal wer little besitzt. Sei Interesseren sich für niedrig Preis, genauso will dieter es. Unsichtbarkeit Budget kein Skandal Budget stetiges Wachstum, auf Deutschland. Die Dieter Schwarzstiftung hat Heilbronn transformiert. Finanziert Universitäten, Forschungszentren, Kindertagesstätten, Wissenschaftsprogramm, Partnerschaften mit Oxford et Zurich HEC Paris. Milliarden gespendet, und fast niemand bemerkt es, weil nie Pressekonferenzen abhält, auf die Privatsphärekultur. Dieter Schwarz hat den Goldstandard für Stealthreichtum gesetzt. Ihr Milliardäre studieren sen Methoden. In einem Zeitalter von Instagram-Influencern und Oversharing beweist dass man vollständig verschwinden kann. Und trotzdem ein Imperium aufbauen. Jedes Mal wenn du bei Little einkaufst, finanzierst du sein Imperium. Und du kannst nicht sein Gesicht, das ist Macht. War Macht braucht kein Publicity. Ruhm schreit Macht flüstert. Schließen wir mit dem verrücktesten Teil ab. ABS-HNITT 12. ZUSMMNFSSUNGUND Finale in Thulung 10, 45-11-30. Dieter Schwarz 46 Milliarden $, 550.000 Mitarbeiter. Zwei Fotos, lebt in Heilbronn, Deutschland. Der Heimatstadt die nie verließ. Ein Geheims Anwesen des niemand fotografiert hat, null Publicity, maximal Wirkung. Bot Europas größten Einzelhändler in Verlegem Schweigen. Und hierer ist der verrückteste Teil. Während monet mit der Research dieses Videos verberichten, eröffnet Dieter Schwarz 47 new little Filialen. Generiert 169 Milliarden $, Umsatz. Und immer noch hat niemand ein Newsfoto von einem gemacht. In einer Welt von Influencern ist der Anti-Influencer. In einem Zeitalter des Oversharings ist der Meister der Still. Beweist, dass man keinen Ruhm braucht, ein Imperium aufzubauen. Man braucht kein persönlich Mark, ein Branch zu dominieren. Man braucht nur Fokus. Strategie und eisern Kontrolle über Privatsphäre, war Macht flüstert. Ruhm schreit und Dieter Schwarz flüstert.